On est là. Bienvenue tout le monde. Welcome everybody to October 26, 2023 meeting. Madame Josée, can we get the ball rolling, please? Yes, Mr. Mayor. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par Oui. conseiller Forgue et appuyée par conseiller Mainville. Tous d'accord? OK, super. OK, y a-t-il des changements, des additions? Oui, Monsieur le maire. Donc, le point 8.2.1, le rapport FV 2023, les taux proposés pour la collecte d'ordures, ça va être ramené le 30 octobre. OK, D'accord? Et puis, à part ça, c'est tout, Monsieur le maire. super. Donc, on va adopter l'agenda. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposées par conseiller Boisvenu et appuyé par conseiller Stewart. Excellent, tous d'accord? OK, c'est approuvé. Maintenant, est-ce qu'on s'en va à huis clos tout de suite? Ou... Non, Monsieur le maire, on va faire le huis clos en dernier cette OK, fois-ci. parfait. Donc, c'est madame, je pense qu'on s'en va à 8. Et c'est justement ça, 8.1. Oui. OK. Donc, suite à... Excusez, je vais parler vraiment proche parce que là, I'm not helping myself. OK. So, suite à la première ébauche du budget, on avait un solde à combler de 2,7 millions de dollars. Puis, après la réunion, le Conseil avait donné plusieurs recommandations qui ont été apportées pour vous amener une deuxième ébauche du budget. Je ne vais pas passer le budget en détail comme on avait passé lorsqu'on a fait la première ébauche. Donc, vous avez sur le tableau à l'écran les changements qui ont été apportés suite à la première rencontre, qui donne un total de 440 764. Donc, le solde qui reste pour combler le budget est de 2 287 000. La plupart des modifications étaient des corrections ou des projets qui avaient été reportés ou enlevés selon les décisions du Conseil. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Commentaires, questions concernant ce qu'on... OK. Parce que nous autres, à ce moment-là, il faut faire d'autres coupes. Exact. Il faut commencer à couper d'autres choses pour venir à bout de combler ça. Exact. Donc, le but de ce soir, ce soir, ce qu'on va discuter, c'est au niveau de la voirie, les travaux publics, des propositions à ce niveau-là. Aussi, on va regarder plus en détail le capital pour le département de services d'incendie pour voir ça. Puis, et puis, c'est ça. Ça, c'était tout pour ce soir. Lundi soir, il va y avoir des rapports pour le service de l'environnement. OK, super. Il y a aussi un rapport, Monsieur le maire, là, concernant une politique de subvention pour les infrastructures de la récréation qui vous a été présentée. Là. Alors, il y a peut-être aussi d'autres coupures au niveau de la récréation, si vous voulez regarder. Là, c'est laissé au Conseil. Okay. Est-ce que vous êtes prête à discuter ça ce soir, peut-être, pour venir à bout de retrancher puis se rapprocher plus aux chiffres? Donc, je sais qu'il y a un projet que... encore là, my God, c'est trop petit. Je suis rendu tellement vieux, je vois plus clair. Monsieur le maire, voulez-vous commencer avec les routes? Parce qu'on a un rapport. Oui, sûrement. OK. OK, puis ça va aider, ça. Oui. Donc, si M. Legault, si tu pourrais approcher, s'il vous plaît, puis nous jaser un peu de ta recommandation, s'il vous plaît. N'oublie pas le microphone, M. Legault, s'il vous plaît. Oui, suite à la première ébauche, on m'avait demandé de regarder faire des coupures, Monsieur le maire. Puis, je dois vous dire, c'est très difficile. Là. Je veux dire, quand on fait des coupures rendues à cet âge-là, pour nous, aux travaux publics, rendu à ce point-là, c'est de gérer le risque. C'est d'essayer de s'en aller aux places où de couper les places que le public est moins à risque, puis que rester les jobs qui sont les plus avancés sur le budget. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de couper
des jobs de 50 km à l'heure dans les villages. Je le sais que c'est pas évident, mais je veux dire, on n'a pas le choix. Donc, c'est ça que je vous ai proposé. Comme vous pouvez voir dans le rapport, on propose de couper la rue des Pins, la rue Linda. La rue Linda, garder une portion pour faire un genre de padding pour qu'on puisse s'acheter du temps jusqu'à temps qu'on puisse avancer avec cette rue-là. Même chose pour le chemin Séguin-Bourg. On s'est gardé un plus gros montant, mais c'est une plus grande partie là, qui est en ce moment c'est atroce. Donc, quand on arrive au printemps, là, les chars, ils sont rendus qui roulent dans la 4 mètres, on n'a pas roulé dans le chemin. Donc, on a gardé une partie pour réparer cette partie-là. Chemin Farley, ça c'était avec l'autre municipalité. J'ai parlé au directeur de la municipalité, puis il m'a mentionné que le montant était moins gros que prévu. On avait prévu 75 000 puis il m'a dit fais sûr d'avoir un entour de 40 000 devrait être correct. Donc, c'est ça la coupure qu'on a faite. Concession 18 à Saint-Isidore. Celle-là est plate un peu, je m'excuse du commentaire, mais c'est que c'était un chemin qui était déjà en asphalte dans le passé, puis qu'on a ramené en roche parce qu'il était rendu trop magané. Puis là, il s'est construit 3 maisons, 2 ou 3 maisons, M. Mainville peut m'aider. Donc là, on l'avait remis pour le repaver, mais là, je l'ai enlevé. Pour l'année 2024. Donc, pour des coupures d'un total de 805 859. Donc, c'est ça que je propose pour le moment d'un budget. J'ai gardé toutes les routes de 80 km à l'heure et plus. Il y a quelques routes en campagne ici et là. Donc, je ne sais pas si c'est correct, si vous avez des questions. Des questions, des commentaires? Oui, Madame la Drolet. rue Linda, alors on va faire des changements de la façon qu'on va reparer, c'est ça? Ou? Bien, la rue Linda, c'est en rentrant à peu près 150 pieds, peut-être 200 pieds, là, qui est... La vieille Linda. Oui, exact, qui est bien rough. Puis on a regardé ça ensemble, puis c'est une genre de patch qu'on va mettre, là. Je veux dire, c'est pas rien d'extraordinaire, là, mais c'est pour la mettre un peu plus carrossable, qu'on s'ajoute une année ou 2, jusqu'à temps qu'on puisse la reparer. Donc, c'est ça. J'assume que dans le meilleur des mondes, on va prendre les rues qu'on avait cette année pour l'année prochaine. C'est ça qu'on fait d'habitude. Donc, qu'est-ce qui a été coupé, c'est les premières qu'on remet pour l'an prochain. C'est la langue? Même chose pour rue Séguin-Bourg. C'est pas tout le plein montant. Fait que ça donne une section de comment long? Peut-être, M. Pouliot. 350 mètres. Puis ça, c'est la pire section là, en rentrant. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on est prêt à recevoir puis couper ça du budget ce soir? Je pense que... OK. Bon, ben. Peut-être un go, oui. Merci. J'ai une résolution ici. Qu'il soit résolu que le Conseil... Je vais mettre mon micro. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à sa réunion du 26 octobre 2023 par le directeur des Travaux publics dans son rapport TP 24-2023, proposé par conseiller Lalande et appuyé par Monsieur Stewart. conseiller Stewart. Tous d'accord? OK, donc c'est adopté. Merci, M. Legault. Est-ce qu'on veut faire la même chose avec peut-être la récréation qui peuvent présenter leur rapport à ce moment-là? Absolument. OK. Oui. Alors, vous avez reçu une copie d'une ébauche d'une politique pour, plus pour des nouvelles infrastructures, mais aussi pour remplacer du vieille infrastructure aussi. Alors, on avait présenté quelque chose de semblable à l'ancienne Conseil, l'autre, il y a 2 ans passés, puis il y avait eu des modifications, puis on a fait quelques modifications avant de vous présenter. Alors, c'est juste de discuter comment qu'on va procéder.
C'est certain que l'équipement, l'infrastructure, some of our equipment is aging. It's something that's happening across all municipalities. C'est pas juste nous. Beaucoup d'infrastructures qui a 30-40 ans, puis on vient au bout que soit qu'on le remplace ou on ne le remplace pas peut-être dans des fois, dans certaines places. On a marqué replacement and repair of equipment, remplacer ou réparer l'équipement. On va regarder l'équipement, est-ce que c'est réparable? Est-ce que ça vaut la peine de réparer l'équipement? Première question. Si on dit que ça vaut trop cher de réparer, puis ça vaut mieux de remplacer avec un nouvel morceau d'équipement, bien ça, c'est un des points. Est-ce qu'on a consulté la communauté? Est-ce qu'on a besoin de remplacer le morceau d'équipement? Does it need to be repaired? Are we using it? C'est ça qui est les questions. Il faut qu'on commence à demander aussi à un point, avant de remplacer mettre un nouvel morceau d'équipement. Est-ce que ça conforme à notre plan directeur de récréation économie? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est multigénérationnel? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il faut qu'on commence à garder ces questions-là quand on regarde à remplacer un morceau d'équipement. Puis l'autre point, c'est qu'on va faire des estimés, on va regarder est-ce que c'est raisonnable le prix, on va demander plusieurs dépendants sur le prix. Puis à ce point-là, le département va aussi mettre en priorité c'est quoi qui va être remplacé puis quand. À ce point-là, si on veut remplacer un morceau d'équipement. Puis à ce point-là, si on dit OK, ça a tout rencontré toutes ces choses-là, ça vaut peine, OK, la municipalité, c'est un morceau d'équipement existant. À ce point-là, peut-être on va le remplacer d'ici on a toutes les conditions sont là. La deuxième section du politique, c'est pour les nouvelles infrastructures. New infrastructure or upgrading or replacing existing infrastructure. Creation of new trails. Premièrement, est-ce que ça est une recommandation directe du plan directeur? Puis je peux vous dire, une des recommandations, juste en parlant pour le budget de 2023, c'est d'établir un sentier à Ségabo. It was a direct recommendation in our master plan that we should be making partnerships and we should be using our creating trails and in nature and using them. It was a direct recommendation. Deuxième point, c'est faut que le monde nous soumette leurs demandes. Ça, c'est certain. We need to look at all the projects that are presented to us. Est-ce qu'on a fait une community consultation? Est-ce qu'on a parlé avec la communauté? Est-ce qu'il veut avoir ça? Peut-être ils vont dire non, c'est plus utilisé, on ne veut pas aller dans cette direction-là. So, avant de remplacer n'importe quoi ou mettre une nouvelle structure, il faut qu'on parle à la communauté. Again, does it support the recommendations dans le plan directeur des loisirs? Est-ce que c'est une recommandation directe de notre plan loisirs qui a eu beaucoup? Is it multi-generational? Is it accessible? C'est des choses qu'il faut que ça soit considéré avant qu'on remplace n'importe quoi. Puis, est-ce qu'on a fait aussi un inventaire de qu'est-ce qu'il y a autour dans 10 km de la place où on veut faire la structure? S'il y a quelque chose pareil en dedans de 10 km, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une nouvelle structure pareille? On ne veut pas doubler non plus nos infrastructures. So, c'est aussi une nouvelle priorité, de regarder en dedans de 10 km pour voir s'il y en a quelque chose de semblable qui peut être utilisé par nos résidents. So, ça, c'est pour être éligible pour avoir 100% du funding de la municipalité. Deuxième catégorie B, c'est on regarde les projets qu'on veut avoir des partenaires communautaires. We're looking for new projects that are going to come up, and we're going to give partial funding to them, but we want a community partner involved. And these are the criteria that we were looking at. Encore, est-ce que c'est supporté par le plan directeur des loisirs? Is it supported? Is this piece of equipment something that is needed and is used, and it's going to be multi-generational for the multi-generational use? Is it accessible? C'est des questions qu'il faut qu'on se demande. Est-ce qu'on a consulté la communauté? Est-ce que c'est ça que la communauté veut avoir? Ça revient à les mêmes concepts, là, mais c'est parce que on est rendu à ce point-là avec tous nos projets. Et à ce point-ci, on a dit, OK, s'il y a un partenaire de communauté qui veut avoir cette jeu-là là, ou cette structure-là,
est-ce qu'ils sont prêts à fournir un 33 du capital à ce point-là? So, si on parle de 50 000, on demande une contribution de la communauté de 16 500, 160 000, 52 800. C'est des exemples qu'on avait fournis de combien qu'on parle. En plus, le partenaire devrait soumettre un business plan, un plan d'affaires pour comment est-ce qu'ils vont lever des fonds. On va les demander aussi qu'ils remplissent le Community Group Submissions. Qu'est-ce que je vous avais présenté à la dernière réunion. Puis il y a des questions de là-dedans qu'on demande au public de répondre aussi avant de venir nous voir. On va demander qu'il y ait une entente signée avec le président puis le trésorier d'un groupe, si une comité qui s'est formé ou si c'est un groupe non lucratif déjà existant. Puis, dans les cas, on peut allouer qu'il y aurait une période de 2 ans pour payer la contribution du partenaire, except in an election year, because in your election year, you cannot promise funds for the next year. So that's an important part. On a assez loué, par exemple, pour des in-kind contributions, qu'on peut allouer jusqu'à un montant de 50 de le montant d'argent qu'on demande de le partenaire peut être du in-kind contribution. So, on vous écoute, on veut essayer de travailler avec nos groupes, puis c'est des in-kind disponibles. So, si c'est un exemple d'un projet de 50 000, la contribution de la partenaire serait 16 500, mais on peut allouer un montant de 8 250 qui peut être in-kind. Puis la balance sera en argent. Au sujet du in-kind, par exemple, on demande qu'on ait des cotations pour qu'on puisse comparer la valeur du travail. Puis aussi que les in-kind, ils doivent avoir du assurance puis WSIB approved. Right. I think also it needs to be mapped out whenever they come to ask Exact. who's doing what. Quel montant? Nous autres, la municipalité serait obligée d'approuver le in-kind aussi Right. à temps quand la demande est faite. You know, I've been at this long enough to know when there's energy there and everything is everybody wants it and then when it's time to actually get the stuff done, then it tends to dissipate. So that in-kind stuff has to be mapped out before the project's approved, like who's doing what and when and how much, and because we want to get them involved, and I think that's a great thing, but we need to make sure that those groups follow through. I think it'll be important to put it in the agreement. Right. And that's the idea, that there's going to be an agreement in writing now. It's not just a verbal promise or something. Right. It's going to be in writing. And that in that agreement, we will approve what can be considered in kind and the amount that can be Right. given. Because I've seen projects start, and then whenever the energy dissipates a bit, then we're kind of stuck holding the bag, and then we have to follow through on it. And it's not what typically happens, and so we just want to make sure, like, before we jump on a project like something like that, then we got to know what's what and how it's going to be followed through. So this is a draft. Yeah. This is, you asked me to come back with a draft because we've talked about this for a few years now. And we try to take everything you took into consideration, the in-kind and... No, I like it. I mean, it's definitely it's in the vein of what we're trying to push, right? Like the community ownership of their infrastructures and what they want to go ahead with. I think this is right in that vein. I mean, it really is. That's my opinion. Y a-t-il d'autres questions, commentaires concernant qu'est-ce qu'on a vu? Yeah. Yeah, so what again is the difference between A and B? I don't understand. Is A, it means the township put the project Yes, forward, we- and B, it means it came from the committee or from the town? Is that A it? is that it would be categorized and the municipality would pay 100% if those conditions were, it's a piece of equipment that was already there and needs to be replaced, things like that. B is when somebody comes to us with a Well, project. okay, so I understand that the 100% for A, but what is the difference? What qualifies it as an A versus a B? How does a project get in the A category as opposed to the B category? Well, the first point is if it's something that's been recommended in the master plan, like a creation of a new trail or something, like it's something that's there. We've assessed that there's a need, and it's been
recommended by But the both master A plan and B, directly. line number 1 talks about recommendation in the master plan. Yep, because they both have to meet it. So if I can give an example, let's say that the boards in St. Albert, Yeah. they're not a danger. They're not a danger. They're still working boards. We can last a couple years before changing them. The community wants to change them now, so they would fall into the B category. Let's say there's a board sticking out, and it's a danger, nobody can use it. Then Yeah. it'll fall on us. It's on us to fix that. It's already an existing structure. We have to fix it because it's broken. It's a danger to the public. Si on décide de garder la structure puis qu'il n'y a pas personne de la communauté qui veut prendre le lead, mais là, ça serait parce que ça fait partie d'une réparation nécessaire, c'est ça. Tandis que quand, comme tu dis, c'est It's a pas must. c'est Like we can wait a couple amélioration. years for the boards in St. Albert. Ouais. It's not a risk right now. It's still Très bon usable. exemple. Everybody's still using it. It's just not. It's an eyesore. It's not pretty, but the community wants to put it into place, so it'd fall into the B automatically. Okay, so it's more like a safety or an actual, the state of the equipment that needs, or the infrastructure that needs to be worked on. Or a new structure. Like we Or were a new talking about structure. new infrastructure, and that's where, if it's not something that we've identified as a need in the municipality right now, in our master plan, it wasn't identified as a need, well, then we go automatically to B and say, okay, it has to meet that category, Yeah, because it's so- not a Okay. need. Yeah. Just because in B, it says Yeah, new infrastructure supports recommendations in the Parks and Recreation Master Plan. That's, we were supposed to be following that master plan. We did that Okay. master plan for a reason, Right. so A anything and we B- go with so needs it's to more follow like it. safety and Yeah. state of the Yeah. infrastructure. Right. Okay. And like, for example, like, we're also coming with a report for the new trails we're going to be doing in Seguin-Beau. Like, our master plan identified that as a need or as a, so at that point, that's a new infrastructure. So at that point, that's why I think, well, we're at 100% on that. And Where, also the like, 10-kilometer right. radius, like it fell under many categories Okay, of that more first of a need than a 100%. want type thing. Exactly. Yes. Well, we So still one have would to be a ensure need. that A the would be a need and B would be a want. Well, I like that. number That's a 3, good though, way of community consultation still needs to be there. If the Right. community doesn't want it, we're not going to put it there either. Right. Il faut qu'on ait That's what l'espoir aussi de la communauté. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Exactly. I So a think- need or a want. Yeah. I think, Okay. I think that's a good way of looking at it. Yeah, and I think Justin il utilisait un bon exemple, comme la patinoire à Saint-Albert, c'est un très bon exemple. It is still usable. It is not in a condition that it needs to be torn down and it's dangerous. We can repair it, puis ça peut rester de même pour plusieurs années. OK? So là, il tombe dans la catégorie B qu'on veut remplacer quelque chose. So là, il faut it's got to satisfy the criteria of B because it still is repairable and it still is usable and there's still a lifetime to it. Maybe 5-6 years, yes, it's not looking nice and there are some repairs, but it is in the state that we could keep using it in the state. I Okay. think that's the big difference also between the two categories. Okay, that makes sense. Thank you. And the next question about in-kind contribution of 50%. So why are we at 50%? What's the thinking there? It's 50% of so we're asking that there's a contribution of 33% from the community And it's 50% partner, of that. and it's 50% of the 33%, Okay. Just So- 15 or 16.5% of the entire project. That's a choice, it's not a necessity. No, we're allowing them to use, so if they have 33% they have to contribute, you're allowed to give up to 50% of that in kind. Why not 100%? I guess it depends on I'm the not saying it's wrong. I just Yep. just so I can answer that question. To me, at that point, I think that would be council's decision if somebody came forward with a project that they felt that it was something that could be done 100%. I think there's the difference. No, but so you give example $50,000 project, and the community group is responsible for 16.5 of that, and they have a contractor or somebody that's willing to do $16,500 worth of work on that project. Yeah, I That they're still only going to get credit for $8,250. But I think of at that point, because contribution? it changes I think at that point, council can make the decision to go ahead with the project based Yeah, I on. think that we can Yes. come back to council. These are guidelines, right? Yeah. Yeah, For no, the I- majority. It's always for a I think, working and again, document, in my too. experience, Mr. Stewart, I think generally speaking, when there's a monetary commitment to something,
There's a certain level of seriousness that comes with that. And I think that's what we want to do because, again, I got a backhoe and I'm going to help out, you know, and it's all great intentions. And it's just that I think for us to spend staff time and attention to the project, we need to have a monetary commitment to it. That's the way I look at it. That's my opinion. Yeah, I mean, that's, I wasn't just talking about, you know, I have a backhoe and an actual contractor or an actual person who has a business that does this kind of thing and wants to help out his community. And that contribution, you know, why is it only weighted at 50%? But if it's going to be on a case-by-case basis, I can then maybe, I like that a little better. But, you know, some communities are more capable of coming up with the cash than others. But if there's members of the community that can offer their skills or their talents to reduce the cost, I think we have to take that. If we can get 16,000, just to use that example, $16,500 worth off of the cost of this project because local help is going to do it professionally with insurance and all the right steps. Why would that not count for 16,500? Why, you know, why would they still have to? Anyway, I see what you mean with the commitment to the project, but I know people are committed. It's just to try and get that over the financial hurdle. So I'm trying to do it responsibly and trying to use as much of the town as possible. So anyway, that's my thoughts on it. So I think this is a starting point for us. Like we had nothing in place and we see the need to have to put something so we can have a starting point for everything. Right. And, you know, if a group comes forward. If it really comes to that point, I think that leads to good discussion here. Mm-hmm. And I think Mr. Stewart, the word responsible is a really good word. We have to approach these projects in a responsible way because everybody wants something when it's new, but we carry the bag forever after, you know, like I'm looking at these rinks, for example, when that program came out, it was wonderful. Everybody loved it, and we built 5-6 rinks, and they were all great. And then the subsidy went away, and then we ended up having They were all existing, just so you Yeah. know. We did not build any new rinks. Right. They were all existing. 'Cause they were all new we boards just and we stuff like that. renovated. Yeah. Yes, we redid all our boards at that point. And then They were all once existing. that subsidy goes away, then we're stuck with the cost for the next 20 years. So we got to make sure that we do these investments responsibly. sure, So makes I'm sense. going to be honest with you. In the first policy, there was talk about amortization, but I think we're at the point that we said, no, we're not going to, Right. you know, about the life that in 10 years it would need to be replaced. And that was dropped from the policy, just Right. to give you an update that was there and we cut it out, thinking that this was easier for our groups to work with and everybody to work together Right. with. So So with that being said, guys, are we good with maybe having this come back as an actual policy and adopting it? Like, est-ce qu'on a des changements qu'on veut apporter à la politique? Ou est-ce qu'on est confortable avec ce qu'on voit? Puis elle peut ramener la politique la prochaine rencontre. J'ai une résolution pour si vous voulez OK. l'accepter tout de suite. As long as it's in there that we, you know, it's going to be case by case. I don't have to read it. I'm just reading it again here quick, but for the, you know, the in-kind contribution that, sorry. Councillor Stewart, council has always the ability to make an exception to a policy. Okay, So you just bring it to council and council will debate on it. excellent. Okay. Sounds Okay. good. Donc, on Thank peut, we're good with OK? Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la politique d'infrastructure des parcs numéro REC-2023-02, telle que présentée à sa réunion du 26 octobre 2023 par la directrice des loisirs. Proposée par Oui. conseiller Forgue et appuyée par conseiller Lalande. Tous d'accord? OK, c'est adopté. Bon travail sur ça, là. Oui, ça je très pense bien. que c'est bon. Ça va concrétiser Oui. notre approche envers les loisirs maintenant. Oui. OK, maintenant, on est rendu à... On retourne à Monsieur Villeneuve. Monsieur Villeneuve. Oui. OK. Non. Bonsoir, Monsieur Bon après-midi, Villeneuve. bonsoir. Excusez mon retard.
Donc, lors de la présentation de la première ébauche budget, on avait parlé du rapport F22 2024 qui était pour mettre un fire levy en place. Puis, le fire levy, comme j'avais dit quand j'avais expliqué le rapport, c'est qu'il est largement basé sur la présentation du tableau en capital pour 10 ans. Donc, ce soir, j'aimerais ça qu'on regarde le tableau en plus de détails pour être certain que le Conseil comprend tous les items qui sont dans le plan en capital pour 10 ans pour le feu parce que l'élaboration, comme je dis, du taux est basée sur ces besoins-là. Donc, si le Conseil veut changer, modifier, reporter, enlever certains projets en capital, ce serait important de le savoir tout de suite pour l'incorporer ensuite quand on travaille avec le taux. Donc, M. Villeneuve, je l'invite à juste... le tableau est à l'écran. J'invite M. Villeneuve à passer plus en détail les items qui sont inclus dans le plan capital de 10 ans pour le service des incendies. Sorry, before we go, could you just repeat that in English for Yeah. me, Sure. please? Thank So you. when we did the first draft of the budget, we had discussed in report F22-2023 that we were looking to put in place a fire levy. But the fire levy is in large part based on the 10-year capital plan that was presented in that report. So because we didn't go over the capital plan in great detail when we did the first draft of the budget, I just wanted to go over it in detail tonight so that Mr. Villeneuve can explain to council in detail what the items in the plan are to make sure that council agrees and that we are using this plan as the basis for establishing the levy Okay. so that it makes sense. Because if things are removed or postponed or added, then it will have an impact or could have an impact to the proposed levy. So tonight we're going to go over the plan and then based on that, I'll come back with a final report for that. Okay. Thank Yeah. you. So Mr. Villeneuve is going to go over in detail what's in there. Merci, Nadia. So, as Nadia just said, I want to go over the budget, the proposed budget for the next 10 years in details, because we just did a quick survey of it last time. If you remember well, I presented our vision of the vehicles in that map that I showed you, where the vehicles would end up and how many vehicles. Donc, on réduisait le nombre de véhicules dans les stations pour en arriver à un système plus efficace aussi. Donc, si on regarde le budget en capital en détail, so we're looking at replacing 4 pumps over an 8-year period. So every other year, we would be purchasing a pumper. And the first year we have to put a 10% deposit, and when we receive, we get delivery of the vehicle, hopefully within 2 years, then we pay the balance. I was in a meeting yesterday with the chief from Eastern Ontario, and some are taking up to 3 years now for delivery. So it's important to place our orders as soon as the budget allows. So if we're looking year by year, so in 2024, well, every year, first of all, you're going to see bunker gears. So bunker gears are part of our capital expenditure, so you roughly see between $30,000 and $35,000 worth of bunker gear each year to be replaced for firefighters. So for that amount, we're replacing approximately 10 bunker gears a year. So you're going to also see Jaws of Life, the second line. So we're recommending the replacement of the existing gas-powered Jaws of Life that we have now, because this is another motor that we have to maintain, and they often won't start when we need them. So our recommendation is to replace those power tools by electric-powered Jaws that are as, if not more, powerful than the existing ones. Then you don't need an additional motor to maintain, and they're very reliable as well. So that's why you have one in year 1 and then one in year 4?
Exactly. So we're suggesting to have 2 sets in the municipality, one at each, one in Limoges and one in Saint Isidore. Okay, merci. Ouais. Rescue struts is part of stabilization for accidents. So again, we're suggesting 2 sets, one in Saint Isidore and one in Limoges, to stabilize vehicles in MVCs. The SCBAs, self-contained breathing apparatuses, those are the air pack that the firefighters put on their back to enter buildings on fire. They were purchased with Ottawa approximately 10 years ago. We purchased what they specified. Unfortunately, they didn't buy a pack that was off the shelf. It was actually a pack that was modified to suit Ottawa's needs or what they wanted. So the problem we're having, and Ottawa's replacing theirs in 2024 because we cannot get any more service. So we already have 6 or 7 packs that are out of commission in our entire fleet. So this is becoming a problem. What I'll try to do is get some good packs from Ottawa as soon as they receive theirs, so we can make sure that ours are still functional until we replace them, and we're hoping to do that in 2026, or roughly 2 years from now. And again, we have to order that early to get them within the year. And we will buy something that we won't modify, so we'll get them faster and we won't have any maintenance issues further down the road. So that's the gear and equipment that we're looking to purchase into the capital expenditure. Pour ce qui est des véhicules, like I said, we have rescue pumps and pumper tankers that we need to replace. So, like I said, the last meeting, the location has not been determined yet. But as we progress, we're going to evaluate the conditions of our existing vehicles. Even though they're all more than 20 years, they still pass the tests. And we'll make sure that they can last until they are replaced. So the first rescue pump deposit in 2024, pay fully in 2025. The second rescue pump deposit in 2026, paid in 2027. The pumper tanker deposit in 2028 to be delivered in 2029, and the last pumper tanker to be deposit in 2030 to be delivered and paid in 2031. Car 50, or this is actually an SUV for the deputy chief. So as it stands now, like I said last meeting, we were able to borrow one from Clarence Rockland, but we'll have to replace that truck that is at the end of its life. So we're hoping to do that next year in the 2024 budget. The 2013 one F50, we're looking at replacing it around 2027. C'est-tu celle-là qui tire Le SUV, le truck qui tire notre le UTV, c'est ça. Oui, le UTV. And last but not least, the rehab truck refurbish. So we're looking at spending roughly $85,000 in 2029 to repurpose one of the rescue trucks that we have now into a rehab/decontamination truck. So as we train our firefighters to do a better rehab, and as we get the new rescue pumps where we're going to be able to put the equipment in, so we're going to take a rescue truck out of service and repurpose it into a rehab/decon truck. Des questions pour véhicules ou équipements? Any questions on that so far? 97,375 for the SUV. Is that the best price we can find for that, or is what kind of?
Is that- Nadia Seems already costly. Nadia already challenged me on all those quotes. It's the police package. It's right? it's a police package SUV because of the speed that we drive those vehicles to, and the road conditions are not always favorable. So the minimum is the police package, and it's roughly $25,000 to the package for lights and sirens on a vehicle. We're gonna try to find the best deals that are available out there. I'd rather put $95,000 and come with $80,000 dollar purchase than doing the opposite and having to come back to council ask for 15 grand more. Juste une petite question. Le marché seconde main dans ces sortes de véhicules-là, est-ce que c'est quelque chose qui serait quelque chose qu'on regarde ou vraiment c'est pas it's not worth going down that path? On va regarder toutes nos options, M. le maire, mais pour les petits véhicules, généralement, quand ils sont laissés aller ou on va les repurposer dans d'autres départements. Mais c'est certain qu'on va regarder tout. Puis, comme j'ai mentionné la dernière fois, on va porter beaucoup attention. Les manufacturiers, des fois, mettent des camions sur le marché qui viennent de sortir de la ligne de production qui ne sont pas vendus encore. Que ce soit un pumper, que ce soit un SUV ou un pick-up, ça arrive. Fait que j'ai mandaté mes deux députés de garder un bon œil là-dessus pour essayer d'avoir toutes les meilleures deals. C'est quand même des véhicules neufs qui sortent de la ligne de production qui n'ont pas été vendus encore. Mais on va garder un œil ouvert sur toutes les options. OK. We're pretty tight budget here, and we're trying to sort out, as I know you're aware. Is there anything on here that is not 100% absolute for this year? Your jaws of life, is the motor still starting for a year? So the answer is yes. Today they are working. I can't tell about tomorrow. Yeah. The thing is, every year, as you can see, there's a major expense, either being a pumper, JAWS, SCBA. For the next 8 years, we've tried to spread it over equally. So if we push something back to 2025, then we have a spike, and we might not have enough money in the reserve from the levy to pay for it. So, and that's the exercise we've been working on Monday afternoon to try to get our levy and our expenses in line so we can actually get a reserve built a little bit year by year. Okay. And one of the things that, oh no, they're still there. So two build, in the last budget that I proposed, there were two builds in there. So there was addition, renovation in Saint-Isidore, and a new construction for Saint-Albert. With that, we could not get to create a reserve with the levy that is proposed. So for the time being, Saint-Albert has completely been removed from the 10-year project. And what we recommend for Saint-Isidore is as the reserve gets built up, then we'll be able to come back in 7 years-ish with a plan to, okay, we have enough money, there was enough construction, so we have more growth than we anticipated. Interest rates went down, so it helps the municipality to pay more, plus d'emprunt. So we'll be able to revise at that time. So for the time being, those two buildings have been removed. Je vais te dire, j'aime cette approche-là parce que nous autres, la croissance, là, il y a un pourcentage de nos frais de redevance qui vont envers les pompiers. Puis à chaque fois qu'on met dans ce compte-là, à ce moment-là, on peut réviser puis dire, OK, je pense qu'on est prêt, on peut faire ça, on peut faire ci.
Fait que ça nous donne le slack nécessaire pour remplacer nos véhicules puis faire sûr que nos gars sont safe. Là, comme c'est vraiment ça pour moi. Là. Donc. C'est l'approche qu'on a pris. On va faire vraiment les bâtiments, on va faire avec ce qu'on a, on va les maintenir jusqu'à temps qu'on puisse les remplacer. Jusqu'à temps. Le fire levy, c'est nouveau pour la municipalité. Donc, on va voir à mesure qu'on grandit avec ça, où est-ce que ça nous amène en fait de réserve. Puis, on va faire tout notre possible pour rester en dedans, si pas moins, de ces budgets-là avec l'achat d'équipements, comme qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Est-ce que, si je comprends bien, là, avec le levé qui est proposé, là, avec le budget qui est proposé ici, là, on devrait être capable d'être en ligne avec ça? Oui, ce qui est présenté là, avec le 85 qui était proposé, qui se trouve être l'option 1, Nadia, la réserve se construit on devrait tranquillement. être capable d'arriver avec ça, avec tout ce qui est là. C'est ça. Puis Sans les bâtiments. Sans les bâtiments, c'est ça, ouais. justement. On remplace nos véhicules, on remplace l'équipement de nos pompiers, puis à ce moment-là, les bâtiments, On verra. on verra avec la construction, puis qu'est-ce qu'il y a, mais on envisage dans les 10 prochaines années, au moins, de maintenir nos bâtiments sans rajouter, puis faire des grosses rénovations. Parfait. Puis, Merci. juste, conseiller Mainville, pour ajouter à ça, c'est, si vous voyez, après les options, j'ai présenté 2 options. Donc, la première, c'était juste le gear puis les camions. Puis là, on voit que la réserve a grossi, puis que, dans le fond, à la fin de 10 ans, on a 2,4 millions en réserve. Là, c'est sûr que ça sonne comme un gros chiffre, là, mais on s'entend que dans 10 ans, 2,4 millions, c'est peut-être pas assez pour bâtir une caserne de toute façon. Donc, ça montre quand même une croissance de la réserve, mais en même temps, ça démontre que quand on ajoute les bâtiments, comme on voit à l'option 2, qu'on n'a plus de réserve à la fin de 10 ans, puis le levier ne couvre pas. Donc, c'est juste pour considérer qu'avec d'autres sources de revenus, comme exemple les dev charges, puis s'il y a plus de croissance, la réserve sera assez grosse pour pouvoir le construire. Mais dans le court terme, comme 0 à 5 ans, c'est peu envisageable. Puis ça compte pas d'emprunt, juste pour noter. So just a quick question for Chief Villeneuve in regards of the fire levy. So some of the residents that are watching can understand, we're not creating this fire levy and we're starting something new. In your professional opinion, like other chiefs that you speak to in other municipalities around, is a fire levy something that's common in the province per se, just in order to be able to cover these big expenditures for fire departments at all? It is becoming more and more common to see that type of levy. And on a side note, I've also verified from the FIR reports, our not levy, but our tax base for the fire department per resident is a bit lower than the provincial norm. So the levy will it will help us to bring us back to where we should be as far as expenditures for a professional and 2023 fire department. And just one last thing, I think it might be important for Madame Nadia to just explain. The fire levy is one thing, but what's the difference between doing a fire levy for our residents versus just raising taxes and increasing our tax base and taking money out of that? What would be the difference? Well, if we do it from taxes, it's based on assessment. So if you have a higher assessment, you'll pay more towards the fire versus doing a levy. It kind of evens it out for everybody. So part of it is still going to come from the taxes, the same percentage that is already coming out.
But then adding the levy, it just kind of evens the playing field, whether you have like a $600,000 house or a $200,000 house. So it just makes it even for everybody because as Mr. Villeneuve explained in our previous meeting, the coverage for fire is the same whether your house is big or small. You need to be covered for fire and the service is pretty much the same. I think there's also the idea that it's a dedicated fund. That also is very important because if we just raise taxes, it kind of goes into the general, and then we come here every year and we say, no, your truck is there. And we're like, this way they have an envelope that he knows that he has to play with every year. Yeah. And he can plan financially based on that envelope and your projections that we have here. So that's the, for my perspective, it's a dedicated fund. And we know that's for the fires. C'est pour le département de feu, puis on ne touche pas ça. C'est vraiment l'enveloppe à M. Willem et son département. Puis à ce moment-là, on peut planifier basé sur ça. Yeah, because right now the reserve for fire is in the general reserves, but having the levy that's collected specifically for fire is going to turn it into a reserve fund. So it's dedicated for that. That's a good point, Mr. Mayor. Thank you. Puis en ayant cette planification-là, je pense que ça permet aussi un bon plan de communication. Tu sais, je pense que là, on peut éduquer les gens, expliquer aux gens, voici où on s'en va. C'est la différence que les autres années, on allait selon, comme M. le maire l'a expliqué, tu sais, on a plein de projets, puis là, à un moment donné, il faut couper. Là, au moins, non, on sait, c'est dédié à ça, puis dans 10 ans, c'est ça que ça va avoir l'air, notre service d'incendie. Puis moi, j'aime bien ça. Oui, ça va aussi permettre à ce que les fonds soient en place quand on a besoin de l'équipement, parce que c'est ce qui est arrivé avec, comme vous venez de dire, avec le département du feu, puis juste le prendre des taxes en général, c'est que exact, quand il y a des coupures à faire, ben, le camion est encore bon, il n'y a pas trop de millage, on le remet. Donc, ouais. So, I guess ma dernière question d'abord sur le levy serait le 85 $, c'est par résidence. Est-ce que c'est 85 $ pour une propriété commerciale? La façon que je l'ai monté, c'est toutes les propriétés, c'est 85 $. Okay. J'ai pas inclus les propriétés exemples, mais il y en a certaines qui vont l'avoir, là, comme exemple les églises, mais tu sais, comme pas un cimetière, exemple. Oui. OK. Merci Vous beaucoup. avez à payer, Thank you. En fait, fonds de réserve. Puis je pense qu'aussi, excuse-moi, je vais juste ajouter une autre chose. Excuse-moi, M. Villeneuve. Le fait comme si on a des réserves puis on a de l'argent à la banque, puis comme qu'il dit, si un véhicule vient sur le marché puis on a une bonne deal puis c'est assessé qu'on peut sauter dessus, à ce moment-là, on crée ces possibilités-là avec ce fonds-là. Je vais juste renchérir sur ce que M. Fogg a dit aussi. C'est aussi, le levy, ou le plan, c'est facile à expliquer pour nos résidents, but also for our firefighters. So they're observing what we're doing, and having a plan in more details than what the fire master plan gives us also encourage them, and they see what's going on, and they see what's coming up also in their department. So if they know that we won't see a new fire hall in between 8 and 10 years from now, a little bit more, then we know that. And because we need those vehicles, we need that equipment. So this also helps me in the communication with the firefighters. Mm-hmm. That's a good point. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, so dans le fond, maintenant qu'on a passé en détail, dans le fond, moi, ce que je veux savoir, c'est si vraiment le Conseil est confortable avec le plan que M. Villeneuve a proposé. Donc, Mme Nadia vous a présenté 3 scénarios, je crois, Ouais, c'est ça. 3 options. Donc, je crois que l'option 1 nous semble plus favorable, là, avec une réserve dans 10 ans de 2,4 millions. Donc, est-ce que c'est celle-là avec laquelle vous voulez procéder pour que je puisse mettre ça dans ma résolution? Puis aussi, Encore question, commentaire pour ça. This is $85 per tax roll. I was just going to say, so just to Oh, sorry. clarify, no, that's fine, it's perfect. So I was just going to specify that the option 1 maintains the $85 levy that I had proposed in the report. It has for
for now a growth of 3% a year. So, like next year would be 87.60. So it would go up by $2.60. And I was trying to follow kind of an average CPI over the next few years because it does cover a part of the cost, and the capital costs will also go up as well. So that's just to clarify that point, that it is based on the $85 that was proposed in the report. Gear and trucks only, but it could be used for a building if the reserves were there. Yeah, it Okay. was, the two scenarios was just to show that when you add buildings, because initially when we did the exercise as well as the, sorry, the fire hall in Saint Stal was many years sooner. And so it showed that the reserve was in a deficit for like the next 10 years, which made no sense. So that's why with Monsieur Villeneuve and Madame Brizard, we reworked it so that it makes sense, because it makes no sense to show a negative reserve, because there's really no point to that. So that's why the two options are pretty much the same, except that the second option shows that if we do build with the current scenario, if nothing changes for the next 10 years, that if we were to build the fire hall in 2033, the reserve is in a deficit. But, I think we all know that within the next 10 years, a lot can change. And many of the hypotheses that are built into the model can also change, like growth and costs of the capital itself. So it's a working document. I'll review it every year with new costs when we have them, so that we always have the most up-to-date plan ahead in front of us. Ah ben. Oui. So the recommendation is for option one, $85 levy, but we still have to cut 2.7 million Yeah. for the 2024 budget. Yeah. This doesn't change that amount. No, because the items that are in capital for fire would be covered by what's currently in reserve and the levy. Okay. Yeah. Je pense qu'on a réduit le montant aussi avec Yeah, les now coupures, that's why I was looking for my. je pense qu'on est rendu à 1,9 million. 1,4 1,481 966. Ouais. Ouais, exact. Fait J'ai pas compté les sous. Fait qu'on baisse de 2,7 à... on est rendu à... 1,4. là. 1,4. Okay. Avec les propositions de M. Legault plus tôt ce soir. OK. On est prêt pour une résolution? Oui, monsieur je le pense que oui. Hein? Qu'il soit résolu que le Conseil approuve qu'une réserve pour les services d'incendie soit mise en place en utilisant l'option 1, telle que présentée à sa réunion du 26 octobre 2023 dans l'annexe A amendée du rapport F22-2023. Proposé par Oui. conseiller Boisvenu et conseillère Drolet. Tous d'accord? OK, c'est approuvé. OK. Merci beaucoup. Merci, chef. Maintenant, on veut-tu que M. Laflèche vienne faire... Non, j'aimerais présenter ça après le huis clos, monsieur le maire. OK. Donc, on est rendu, excuse-moi, c'est parce qu'on Oui. bondit un peu, là. Donc, c'est là, il nous reste 1,4 million, Madame Nadia. Donc, là, il faut vraiment... Je vais laisser la parole à Madame Nadia pour passer encore à travers le capital. Sûrement. Pour essayer de voir où est-ce qu'on peut couper. OK. Donc, ça, c'était les... Ça, c'était les recommandations. Donc, je vais juste mettre à l'écran les projets en capital qui nous restent.
Correct. OK. Donc, à l'écran, on voit les projets en capital qui restent. Vous les avez aussi dans le budget. On est-tu à la page 12 de notre document? Ouais, c'est ça. Modification. C'est ça. Oui. Donc, c'est sûr que il y a certains systèmes, là, par exemple, la camionnette pour l'environnement, puis le reste, le solde de 21 000 qui venait des taxes pour la deuxième camionnette au niveau des travaux publics, on pourrait aller la chercher dans réserve pour la flotte. Donc, ça viendrait chercher un autre 81 000. Ensuite de ça, il y a aussi qui n'est pas compté dans ça, c'est la hausse, le pourcentage de hausse de taxes aussi. Donc, dépendamment de ce que ça sera, ça aussi, ça va venir avoir un impact. Donc, au niveau de la voirie, on a enlevé 805 000. Là, comme je viens de dire, je pourrais aller chercher un autre 20 000 de la réserve pour la camionnette et puis aussi pour la camionnette de l'environnement qui est déjà démontrée en haut. C'est juste pour que le conseil suit où c'est que tu es, là, c'est page 21, ça. Merci. OK? 21? Parce que j'entends les souris aller, là, ça Ouais. veut dire qu'on ne suit pas. Là. Merci. Ça va pas bien, mon ordi ne fonctionne pas ici. Ça va prendre de l'huile sur une souris là-bas parce que ça squeak pas mal. OK. Donc, si on continue. Les eaux et les égouts, c'est tout couvert par le fonds de réserve. Donc, on va juste continuer. Donc, le camion de l'environnement qu'on voit là, j'irai le chercher de la réserve. Puis, au niveau de la récréation, le conseil avait déjà apporté pas mal de changements lors de la dernière réunion, donc ils sont tous incorporés ici. Je ne sais pas s'il y avait d'autres changements que vous vouliez apporter. Quand on voit, comme moi, je regarde, qu'est-ce qui est en rouge a été enlevé. Oui, exact. Fait qu'ici, moi, je regarde page 22, là, le Water Main Loop entre Despins et Savage, on l'a enlevé pour cette année. Ça va être remis à une date. OK, celui-là, je n'étais pas sûre. Je ne savais pas si on l'avait enlevé. Je pensais qu'on avait enlevé le gravitaire sur Calypso. Donc, celui-là aussi, c'était enlevé. Bien, c'est ça, je ne sais pas, c'est ici. Oui, là, bien c'est... ça, c'est parce que ça n'a pas d'impact sur la base de taxes parce que c'est couvert par un emprunt. OK. Bien, mais je pense que Ils monsieur... sont en rouge aussi C'est ça, à parce ce qu'au niveau moment-là, des M. Pigeon emprunts... peut peut-être en parler. Là. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. On n'avait pas enlevé le Water Main Loop, on avait OK, juste c'est enlevé ça. le gravitaire. Fait que dans le fin fond, ici, dans notre budget, c'est parce que ça va être couvert par un emprunt. C'est ça, ça serait des emprunts. C'est pour ça aussi qu'ils sont en rouge, parce que au niveau des emprunts, là, il y a des discussions à avoir aussi, parce que c'est le conseil qui décide d'aller de l'avant avec ça aussi. Donc il n'y a plus des grosses marges de manœuvre. Je pense que où il y a où on peut jouer, c'est avec le hausse de revenus de taxes, donc le revenu de taxe additionnel qu'on va avoir. Puis ensuite de ça, c'est au niveau de la voirie, pour exemple, le pont Latour, où il y a quand même un bon montant qui est encore pris au niveau de la base de taxes. Ce serait soit d'aller l'emprunter pour venir combler la différence, et avec les coupures aussi que M. Legault a apportées au niveau des chemins, réallouer les octrois pour venir jouer dans ça aussi, là, qui n'est pas fait ici. Je pense que je vais juste faire des recommandations, puis arrêtez-moi là. Parce que moi, je regarde dans le capital pour les parcs,
Ici, on a 70 000 pour un pump track. Le sentier pavé, encore là, je pense qu'il y a des coupures qu'on peut faire là-dedans. Là. Le 20 000 pour le parc Gagnon, peut-être cette année, c'est pas le temps pour ça. Malheureusement. Oui. Puis encore là, je pense que, comme j'ai dit, c'est correct là, si on bondit ici puis là, Oui, là, parce absolument, qu'on est absolument. rendu à ce point-là. Là. Je peux juste faire un commentaire pour le parc Grognon. On a fait faire un estimé pour le glissoire, puis on parle de 38 000. Ah, ben là, laisse faire. Alors, non. Il avait demandé aussi un jeu de pétanque, peut-être à 5 000, ça aura plus dans nos... Oui, ben je pense que cette année, là, on a beaucoup de choses qui se passent. Fait que je pense que pour cette année, je pense que ça peut être remis l'année prochaine. C'est mon opinion, mais c'est le Conseil qui décide. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant ça? Ou? Well, just to get a big picture here. So right now, what I have scribbled down here is just under $1.5 million, which would mean about like a 11 or 11% tax increase right now. Yeah, right around there, yeah. And as we're sitting here, we've cut like all of the things that we think. So we're at 11%, and we've got to get this down. So somewhere in here, we have to lose $700,000. I think there's also. Am I seeing that, or is that where we're at? Like, No, I think there's also the possibility of maybe taking some of those expenses and coming out of our reserve fund. I think Yeah, it was, that's going to come up as an alternative. Because, do I steal the thunder, or I let you go ahead with no, that? it's not, though, I was talking about the trucks for that, but also what's gonna happen is I'm gonna also reallocate the grants based on the road cuts that were made. So there's a possibility perhaps that the Pont La Tour, which I think had, if you just go up, like 500, yeah, so Pont La Tour right now has 600,000 coming out of taxes. So if we can maybe do like a small loan, and then part of it, I can put some grants towards it to come and reduce that. That will obviously help. So, but basically I would need to just kind of figure out what makes sense with what's left. And I think it's going to be the big numbers. It's, like small numbers do help, but it's mostly in roads, so. Because I know at one point we're talking about Innovation 2, there's an investment to be made there. I think, and again, maybe you go, or maybe Mr. Legault can talk about that. There's a way that we may be able to borrow against our own reserves, and then have counted as like almost like an investment borrowing from our own money. And then after making Innovation 2 happen, and as the money comes in, we just repay our own reserves. So for example, and again, I may be stealing the thunder here, but it's because I've kind of thought of this strategy about 4 or 5 years ago, and we've done really well with it. So for example, in our environmental reserves, where we have quite a bit of money sitting there for like our dumps and nos sites d'enfouissement. On n'envisage pas d'utiliser cet argent-là pour input. Like we're not going to have to use that money for a while. So my suggestion at the time, this is 4 or 5 years ago, and I think we've been using that strategy, is we're going to borrow the money against our own reserves and not go to the bank. And then after that, we pay the investment, and then after we give the reserve a reasonable amount of interest, but it's our own money. We're making our money generate money instead of borrowing it against the bank. So that's the strategy we're going to be using for innovation, which is $600,000 or $700,000 expense, and that's something that will need to be discussed. I think, je ne suis pas certain c'est combien, mais à ce moment-là, on enlève ça sur la base de taxe. Like that $700,000, we no longer have to borrow it against the tax levy. We no longer have to charge it against the tax levy, because we're taking it out of our reserves. Does that make sense? That makes great sense. So I don't know if Mr. Legault can maybe speak to what the plan is on that, or so more details. That was one suggestion that we were going to bring to council, was to go and, because this
So it's just important to understand if we borrow from the environment reserve, because that is a reserve that's there by law. So preferably not a long-term loan for something like 25 years, like for example, the bridge. So it was suggested that we do go borrow, for example, for Innovation 2, the 225,000, which is what's coming from taxes, because it is such a short-lived borrowing. Because in theory, the minute those lots can be sold, they will be sold, and so it will generate revenues quickly, which will repay that borrowing very fast. In terms of borrowing for, like, example, Pont La Tour, which has right now like 600,000 coming off the tax base, a bridge is a pretty long-lived asset. So if we did borrow from the Environment Reserve, it would have to be in the short term. So what that means is, let's say we borrow for 3 to 5 years, it would mean that in the next 3 to 5 years, there would be on the budget unfinanced La Tour Bridge of like 150 to 200,000 every year that would have to come from taxes to repay that in a shorter term. So that's, you know, it's good for some projects. It makes a lot of sense because it's very short term. Revenues will be generated that will come and refund it. But for others that do not generate revenue, it just means you're delaying on the budget for the following years. You're delaying the expense. Okay. So if we borrowed for innovation, we're going to take. So that would be 225,000. That would come off. Net of the interest that would have to pay, and the interest we have to pay has to be like a reasonable market rate. Obviously, I wouldn't go to what, like, you know, if I placed it with the bank, but it has to be reasonable. So I can't pay 1% interest to the reserve when if I put it in the bank, I'd get like 5. So. Pour qu'est-ce qu'il y en ait de taxes de gaz, là, on ne sait jamais quel montant qu'on va avoir durant l'année. Est-ce que c'est pris en considération là-dedans? Pour tout de suite, j'ai mis la même chose qu'on a eu l'an passé. J'ai toujours pas eu de confirmation. C'est quoi d'habitude? Ça arrive autour de mi-novembre. À fin novembre, là, je reçois la lettre qui confirme combien qu'on va avoir. Puis la même chose aussi pour OCIF. J'ai mis ce qu'on a eu dans le passé, mais comme cette année, là, à peu près. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas de confirmation encore. Donc, tu sais, ça serait peut-être une bonne idée de pas, comme, peut-être finaliser le budget au moins mi-novembre pour donner le temps que ça rentre, parce que c'est sûr que s'ils décident de baisser, ben là, ça va faire que je revienne à faire le conseil pour qu'on revoie le budget, là, parce que... Puis non seulement ça, je me rappelle d'une année, ils ont eu un doublement. Oui, il y a des fois, il y a des top-up, mais le top-up, il a diminué en 2020. Ça, c'était en 2022. Je pense qu'il y a eu Puis quand on l'a eu en 2023, on a eu un top-up, mais il était moins que ce qu'on a eu en 2022. Mais comme j'ai expliqué, OCF en particulier, ils ont changé la façon qu'ils calculent les allocations. Donc, je ne sais pas quel impact ça va avoir. Puis même, en écoutant d'autres municipalités en parler, il n'y a personne qui a vraiment une idée claire de qu'est-ce que ça va avoir. On a tout hâte de voir là, ça va être quoi les octrois pour ça. C'est la manière qui mesure la capacité de pays. C'est vraiment... Ben, ils l'ont changé. C'est une formule assez compliquée. Oui, mais ils l'ont aussi changé pour que ça soit basé sur des replacement costs et puis toutes sortes d'affaires. Comme ils ont changé un petit peu le calcul. OK. Est-ce qu'on est prêt pour que Caroline parle un peu concernant les projets capitales dans le... Okay. Just update again. So now take that 225 off. We're somewhere around 1.25, right? So yeah, so 140,1966. If I take off the 2 trucks, which I'll take from reserve, and then for innovation, I had 211,500 because there's the interest. It was net of interest, so I'm at 1,189,000. Okay, 180. Yeah. So something about 8%. Around there, yeah. Just 137 I is... keep bringing it back to that, but... Yeah. That's how you understand it, and that's okay? Yeah, well, that's okay. That's Okay. how everybody's... Yeah. I think. That's fine. But at the end of the day, it's kind of what it comes down to, right? Absolutely. So that's fine. 8.6.
ça, oui. Ça allait augmenter, beaucoup. Est-ce que... On peut prendre une pause. Oui, c'est ça. On va prendre une pause de 3-4 minutes, OK? Parce qu'on veut faire sûr qu'on se comprend. Là. Fait que un petit 5 minutes, puis on va revenir, OK? Oui. De rien.
OK, on est de retour. Fait que, à vous la parole, Mme Gnebo. OK. Donc, dans le fond, où on en était rendu, c'était au pont La Tour. Alors, comme j'expliquais, si le Conseil décidait d'aller l'emprunter de la réserve de l'environnement, ça ne pourrait pas être sur un terme d'exemple. Si on emprunte pour un pont qui a une vie de 25 ans, à la banque ou avec Infrastructure Ontario, je prendrais un emprunt de 25 ans. Mais si on emprunte de la réserve de l'environnement, qui est une réserve qui est là légalement, légiférée par la province, il faudrait que ça soit un emprunt sur un plus court terme. Donc, ça veut dire aussi que pour rembourser cet emprunt-là, il faut qu'à chaque année, pour la durée de l'emprunt, qu'il y ait un montant non financé qui va se rajouter au budget de chaque année. Fait que ça veut dire que pour ce département-là, qui est la voirie, qu'à chaque année, il y a un montant déjà en négatif pour ce département-là. Donc, ils ont déjà dépensé des fonds qu'il n'y avait pas. Mhm. Alors ça, je voulais juste clarifier pour ça. C'est toujours une possibilité, c'est la décision du Conseil. Puis, je crois qu'au niveau de la récréation, on voulait apporter des spécifications à certains projets qui étaient en liste dans le capital. OK. Welcome back, Caroline. Okay. So based on our decision that we just went ahead with that policy, I wanted us to go back through the projects that we have there on the board. And I think we need to look at them and decide if it's going to be able to happen this year based on where we are with the projects. The first one is the Saint-Bernardin Pump Track. We had a contribution visioned de 11 000. On a 5 000 du Desjardins qu'on a reçu, une subvention l'année passée that we still have sitting on the books. If we don't go ahead with that project, I think we would have to reapproach them and ask what's going to happen with those funds because they were given for the pump track project. We had $34,000 this year allotted for the project. So far, none of it has been spent. I don't know if where we are in the plans. I understand we're soon going to have some plans. Is there a cost associated with that, or do we have anything on that? No, we're hoping to have plans soon. Talked with the fellow who's says that is coming, and he wants to do that for the community. So I think the use of the 5 is maybe going to be with the contractor who's going to build it for us. So but we have a meeting next week. I don't want to speak out of turn, but the project is not going to go ahead this year with the time of the year. So, but we're hoping to be set and ready to roll for the spring. I guess the question is with the new policy that we just passed, is the group going to have the 33% of the amount ready in kind or? Well, I'd have to go back and I guess we're going to have to decide, like, you know, if they went and got a quote, or you guys got a quote, like what was the quote for that track from the professional company was like $150,000. Yeah, the lowest that we got was $150. If you just went individually, you just wanted planned, then the price are jacked up. Like, let's say you want a plan, just a plan from them, like it was included in the $150, they would charge us $12,000 for the plan. Yeah. Right. So depending on where we go, so the lowest I got was $150. I get a sense that we're not quite ready for even the springtime. And if it's a case-by-case thing, maybe we can come back and revisit that. But I mean, we're kind of chomping at the bit here. We're at 8.6% hike. Yeah. I think we need to be a little bit shored up on that project to go ahead with it. And I don't think we're there yet. I think everybody would agree with that. I think before we want to budget something like that, I think we need to shore it up a touch. That's just my opinion. C'est mon opinion jusqu'à date, là. Combien longtemps que le 5 000 est là? Est-ce qu'il est là pour rester ou ben non, il est là pour... On l'a reçu en 2022. On avait fait la demande, puis on a reçu le 5 000. Jusqu'à date, on n'a pas rien reçu comme... Tu sais, on avait dit que c'était un plan d'affaires qu'on avait pour 2-3 ans. On n'a pas eu de commentaire encore de Desjardins sur le montant, puis... Parce que je pense aussi, on a... Nos estimés sont même pas... I don't think they're even accurate at this point. We don't even know, right? We don't know. But I think but there's 23,736 in reserves
that was set there for the pump track already? Is that it? No, wasn't that the balance from the tennis court from last Right. year? We had $100,000 allowed. We didn't spend it all. That was the Okay. reserves that was left over. So those reserves were put back for the park, and Nadia brought them back in this year for this project. So they'll stay there. well, They're not going to let go us anywhere. Work as best we can within that 23,736, and see what we can come up with. Maybe we can do it much better than the 150. I think we're going to be able to do it much better than the 150, far more than the percentage anyway. But There was also the 34,000 that was allowed for 2023, which we haven't spent. Yeah, but again, I think when it comes to this project, why don't we shelf it? And then we'll talk about all that other stuff later on. I don't want to discourage them. I just want, I think we're a little bit too far apart on certain things. I think we need to shelf it, and then after that, they need to come up with some shore up some money and talk with staff. And at that point, when I Si, think we venir have, présenter leur plan. C'est puis ça, leur- justement. le yeah, détail so we'll aussi, keep working puis- on it. I don't think It's it's until we not a can- dead thing. I think Travailler, it's no. maybe just we'll put it on the shelf for this year, and we can revisit. I think the important thing is to get the plan, because Yeah, how can we and price we- it until we don't have a No, plan in exactly. our I Exactly. agree. hands? I Yeah. agree. So we'll So- keep working on that, and we'll get everything locked down tight, and then we can come back and when we got something better for sure. I agree. Okay, I just want to be clear, because I know that there's a grant that they were asking us to apply for coming up November 11th. Are we going to shelf that? I just Yes. want to be clear on that. Okay. That's my opinion. Is the grant, the money would have to be, how does that work? It was with Commonwealth, I believe, Leaf Grant, and I'm assuming there was, did you go over I didn't really look at the application that closely, if they're asking for a commitment from the municipality. I'm not sure what, but there is a grant that they were going to try to apply for. Okay, well, How Be- many but if years it's do we have to use it? Like, is it if we applied and would the specific be in the application? Like, I feel like, I'm assuming it would probably have to be spent in 2024, because you're applying in November of 2023. we're I'm simply not sure, ready. though. I hate to say no to a grant if it's free money. I mean, if we're having to match it a certain amount, that's a different story, but Yeah, I'm not sure. I hate to say no to the free money if it's there. That's I'm part of the Glengarry Highland Games, and we did very well, applying for grants and free money that's there. I get not committing more tax dollars. I know we got to cut for sure, but to just say no out of hand, I don't know. I'd like to see us at least look at the grant. I can review it and see if they ask for, if they have a specific deadline on when the money has to be spent. And also if they want matching funds or anything, we can review Yeah, it just and look at that have an and come idea. back is that the maybe. direction from council, that Caroline look at the grant? Moi, en tout cas, de ma part, je pense qu'on n'est pas prêt. We need to get firm estimates. We need to get what the plan is. We're submitting a grant for we don't know what. Let's focus our time on things that we're sure of. That's my opinion. Again, c'est une décision qu'on va faire à la gang, mais I get you. It's that you don't want to go say no to money that could be available, but I think we're just not even ready to apply for the money because we don't have a plan. I don't know what they meant. It's like, again, I'll make a reference to, they want to build a stage and a grandstand for the park in Limoges. They don't know how much it costs. They don't have a plan. So, that was an easy, well, let's shelf it, let's wait. So, de mon opinion, je pense que, encore, on va tout, je veux avoir le commentaire de tout le monde, mais on n'est pas prêt, là, d'après moi, là. Moi, je suggère qu'on passe tous les projets capitales, puis après ça, peut-être qu'on regardera ceux qu'on met de côté. Je ne sais pas si vous Oui, êtes d'accord je suis avec correct. ça. So Senator Prairie Trail was a recommendation from the Accessibility Committee when they visited this site. Right now, we have accessibility, just a paved trail to get to the splash pad, but from there to the chapiteau, the gazebo, and the other area, there's no connection to the path. So they recommended that it be connected in order to allow people to freely maneuver throughout the park. And we allowed for a price of $8,000 for that. St. Albert new boards for skating rink.
So just to let you know that I did ask them to see their estimates, and those estimates include tax. Say they'd included the HST, which we tend to remove because we do get part of it back. The only thing I didn't see was installation. So, je pense que c'est juste les prix pour les bandes. Il n'y a pas aucun frais d'installation inclus. Non, je penserais pas. Okay, so we have to allow, are we going to do the installation? Is that something maybe the community we can do with employees? I don't know, but it was not included in the estimate. So, j'avais demandé, puis m'ont envoyé les estimés, puis oui, il n'y a pas de taxe. Le taxe est inclus, so on peut le baisser. So, sur le projet de 128 000, on parle de 20 000 proche de 20 000, ben, 15 000, c'est du HST, puis shipping, c'est 5 000. En installation. Parce que je pense pas qu'eux parlaient comme je pense qu'eux, la raison qu'ils me l'ont présenté aussi, puis qu'ils l'ont présenté ici, c'était beaucoup en mode, tu sais, voici le besoin, tout ça, mais je pense pas qu'il y avait le in-kind en tête, là. Je pense pas qu'il y avait. OK. Ben, c'est parce que moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, OK, est-ce qu'il y a l'installation inclus, puis je le vois pas nulle part dans l'estimé. So, we have to think, OK, is this something that. Faut que je fasse un petit peu plus de recherche. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire l'installation nous-mêmes? Est-ce que c'est plus compliqué? Ça ne semble pas. C'est des bandes d'aluminium. Ça semble être assez straightforward. Puis on avait c'est les employés de la municipalité qui avaient installé les bandes de fibres il y a 15 ans passés. Penses-tu qu'avec le 15 000 que tu vas rechercher en HST, ça fait du sens comme installation? Ben écoute, on va avoir probablement besoin de louer un tracteur ou un backhoe, quelque chose de même. C'est ça qu'on avait besoin de faire la dernière fois pour rentrer les poteaux. So, je pense peut-être qu'on devrait laisser le montant là to give us some equipment to use because that's what could be happening is we need equipment. La location de l'équipement plus que d'autres choses. Je pense que le personnel serait capable de faire l'installation. La communauté est prête à donner 42 à peu près du montant. Là, yeah, so it falls in right now, the presentation qu'on a eue de la communauté, c'est qu'à 120 000, il avait parlé de nous donner 40 000. Ça tombe dans la catégorie de 33 qu'on avait demandé. And at that point, si quelqu'un veut nous aider avec l'installation puis nous fournir l'équipement, ben on peut aussi le compter comme in kind. So it does fall under our new policy, le projet. Puis c'est considéré un remplacement. Puis c'est là qu'on avait parlé, c'est quoi la différence, là? We're upgrading equipment that is still in good shape, like needs some repairs, but could be fixed, qui pourra être réparé. Mais dès qu'eux autres sont présentés, tu sais, que la manière qu'ils sont prêts, il semble que la communauté, c'est ça, que c'est un comité qui s'est mis ensemble. Ils sont prêts à nous fournir des fonds pour aider le projet. So, je pense que c'est important de continuer avec. Just to make sure with the policy that even though like they get the 33%, it doesn't mean it's approved by council. C'est pas juste parce que tu arrives avec un montant d'argent que le projet va avoir lieu. Juste parce que c'est sur la table. Donc, qui répond, puis on pourra pas Yeah, répondre so aux it 10, has to go through council and our recommendation as well. Il faut que ça soit approuvé par vous à la fin de la journée, même si ça raconte toutes les normes, conditions. Mais peut-être on peut avoir 5-6, peut-être le budget va être tellement serré que vous ne pouvez pas l'afforder, puis that's it. OK. La prochaine chose, je vois... Géro Shade Structure de 2000 $, je pense que c'est encore faisable, au moins que vous... La glissade, comme tu as mentionné. Oui, par gagnon. So, là, on a eu une estimée solide pour un glissoir, puis on parle de comme 36 000. C'est 18 000 pour la structure, puis là, installation, puis le bois en dessous, là, on parle de 36 000. So, on a fait comme, c'est probablement plus que prévu dans le budget. Est-ce que vous êtes confortable là, quand on l'enlève? On est encore là, je pense qu'on n'est juste pas là. We're not like for $36,000 for a slide. I think we're not there yet. And when I look at it, quand on passe au travail de politique, premièrement, ils n'ont pas les fonds. Je pense pas qu'ils sont prêts à promettre des fonds encore. On passe à se réfère à notre politique. On vient juste de dire, ben OK, 36 000, 33 on parle de... Je n'ai pas fait le calcul, là, mais je pense pas que le comité sont prêts à investir 10 000 là-dedans, là. Ils nous doivent encore aussi un petit montant de l'année passée qu'ils n'ont pas rencontré leur don qu'ils avaient promis de faire. So, c'est une autre chose. Puis on a du pavage à repayer là-dessus tout l'année passée.
Fait qu'on va payer ça, puis après ça, à ce moment-là, donc la glissade puis la patente, je pense pas cette année. Et peut-être le jeu de pétanque, à un moment donné, si les autres sont prêts à nous aider, ça peut être fait quelque chose. C'est la roche. Tu sais, c'est moins compliqué, je pense, que ça serait peut-être capable de Je pense que faire. c'est des bonnes idées qu'ils ont apportées, là, Oui. juste à mentionner, mais peut-être qu'avec l'inflation partout, que c'est peut-être pas l'année pour, mais je voudrais pas les décourager avec leur projet parce que je pense vraiment que la pétanque, c'était une bonne idée, peut-être pour le futur, mais quelque chose à regarder peut-être pour 2025. Alors, Puis juste en terminant, on a quand même 10 parcs, puis on a donné quand même l'année passée justement un beau projet là en capitale. Fait que, tu sais, si on peut se promener un peu ailleurs. Merci, M. Fogg. Puis tu m'as un bon un peu commentaire. battu à tous les ans, avoir quelque chose, c'est pas raisonnable. On a tous des projets, puis on a tous quelque chose qu'on veut mettre dans tous nos parcs. Puis c'est tout quelque chose que ça devient personnel pour ces gens-là. Mais on en a 10. Donc, on doit essayer de reprendre ça pour servir les besoins de tout le monde et non seulement un segment. So just like back to big picture here again. I see 139,986. So that's from taxes for recreation capital projects. That's it. So right now we're at $1.18 million that we need to come up with. Recreation isn't going to cut it. Sorry, So but are we like just say 139,986 is not going to happen this year? I think the boards will happen. The 73,000 is something that I think we may speak of because it meets all our requirements for the policy. Again, that's something that we will decide. But of all the other stuff, I can't see it. I can't see it. That's just my. Again, that's going to be a group decision. I'm thinking out loud here. Est-ce que vous avez des commentaires concernant ça? Je suis d'accord là-dessus. Mm-hmm. OK. Juste le montant, par contre, de 4 222, qui est le montant de l'année passée de par Gagnon, il faut qu'il reste au budget. Oui, non, ça Ok. c'est bon. C'est bon. Nadia, does Saint-Albert have any reserves in their park, just out of It's all- curiosity? Tout ce qui était disponible. Et là-dedans? là. OK. Je me demandais la question. Yeah. D'autres questions, commentaires? Dernier petit point. Saint-Isidore, le sentier, le fait que c'est en lien avec l'accessibilité, est-ce qu'on pourrait aller voir pour des subventions, quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses en lien avec l'accessibilité que peut-être Ça, je vais te dire, c'est un mot-clé que souvent... pourrait aider? Ça, je pense qu'à ce moment-là, c'est que notre focus devrait être. Même Fondation Trillium, probablement, on peut faire une oui. application, petit projet Il y de a un site même. web, hein, il y a des grants là, à pu finir, puis là, c'est une question d'avoir le grant qui match avec nos besoins, puis faire la demande. Bon, c'est tout pour cette page-là. Is there any other questions? And just a comment. We don't have to have everything shored up tonight, guys? Because we still don't have the exact amount of OCIF. Like, we don't know what we're getting exactly from the government, the upper tiers. Donc, je pense qu'on sera mieux vers la fin, là, les petites fines pointes, là, attendre qu'on a tous les chiffres réels avant de faire de boucler ça. Si tu veux mentionner une date qui est probablement la meilleure pour toi et ton département puis pour la municipalité, mais je pense à soir, c'est pas nécessaire qu'on coupe et qu'on ait une décision puis que ça soit bouclé d'y aller de l'avant. Là. Il y a encore, je pense, des discussions à l'interne qui devraient avoir. Puis nous autres aussi, on apprend à soir. On va en apprendre d'autres tout à l'heure. Fait que, oui, monsieur. Le OCIF, là, il fait partie de sous grants, right? Mm-hmm. Fait que le 1,617 1,6 million, ça, c'est-tu basé sur le chiffre de l'année passée ou
C'est 3 octrois. C'est 3 octrois, donc il y a le gas tax, là, Oui. ça s'appelle Canada Community Building Fund, je ne me trompe pas. Il y a OCIF, puis il y a aussi le don des comtés. Excusez, l'octroi des comtés. C'est ça. Donc, c'est 3 octrois pour lesquels je n'ai pas encore une confirmation. Donc, pour tout de suite, j'ai mis à peu près le montant qu'on a eu l'année passée, là, Ouais. give or take. Mais je n'ai pas la confirmation. Donc, je pense qu'on a fait un bon exercice. On est rendu pas mal avancé. Ça serait bien d'attendre, comme M. le maire dit, d'avoir les vrais chiffres parce que si jamais il décide de soit nous donner beaucoup plus ou beaucoup moins, ça va avoir un impact puis il va falloir revenir à la table. C'est ça. Mais c'est juste ça, je voulais confirmer, le 1,6 million. Tu as les trois là-dedans, le OCIF, c'est le gas tax, puis ça, le 1,6 million, c'est basé sur l'année passée. C'est ça. Puis cette année, ça devrait être semblable. D'habitude, c'est pas mal semblable. Comme j'ai dit, en 2022, au CIF, on avait eu un top-up. Puis en 2023, il était un petit peu moins. Donc, c'est pas mal semblable, là, mais c'est pas précis à scène pareil. Là. Puis il y avait eu même une année qu'il y a eu un doublement de la gas tax. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça, pour nous autres, ça allait alléger le fardeau sur les chemins. Donc, c'est pourquoi que j'ai mentionné, quand je vais fait le commentaire, peut-être on est mieux d'attendre pour vraiment arriver à un chiffre précis, parce que, veut pas, ces chiffres-là peuvent arriver. Puis on n'a pas de boule de cristal, on n'a aucune indication de la province, qu'est-ce qu'ils ont en fait d'intention. Puis ces chiffres-là vont être confirmés dans 2 à 3 semaines, au plus tard. Je sais pas. Ça dépend de quand ça vient, mais d'habitude, c'est autour de mi-novembre. Par la fin novembre, on a une idée de combien qu'on va avoir. Peut-être le 11 décembre, Madame Kennebo? Oui. D'habitude, c'est à peu près à ce temps-là qu'on finalise les budgets. C'est ça. Dans le passé, pas l'année passée, pas cette année, là, à cause du nouveau conseil, mais d'habitude, c'est au début décembre, parce que là, on a reçu tous nos chiffres. Seriez-vous confortable de peut-être arriver le 11 décembre avec... on va avoir nos chiffres réels, puis avoir une autre session de budget? Oui, mais ceci étant dit, pour mon bien-être mental et mon sommeil manquant, si on peut arriver le plus proche, tu sais, en faisant l'exercice là... comme j'ai dit, je pense qu'il y a des discussions à l'interne qui devraient arriver. On va vous arriver avec un budget quand même assez proche. C'est ça. Dans le fond, l'exercice que je vais faire, c'est... là, j'ai pris vos recommandations de ce soir, puis aussi les idées qui ont été générées au niveau d'aller emprunter de la réserve de l'environnement, etc. Et puis, là, moi, je vais revenir avec un budget qui est presque balancé. Là, ça va dépendre de votre confort au niveau du taux de taxe. Oui, bien c'est ça, justement. Je pense que ça, il faut peut-être en parler ce soir. En fait, de confort, où on en est, on n'a pas parlé vraiment ouvertement de les options ou que c'est qu'on en est. Juste vous donner un aperçu au comptes unis, c'est du 4,25. Eux autres aussi, bien, c'est nous autres dans le fin fond, là, mais ils voient l'inflation grimper énormément. Puis nous autres aussi. Donc, gardez ça en tête. Je ne sais pas si le 4 4,25, c'est ça le taux d'indexation. C'est justement ça. Ils vont monter de 4,25. Puis encore là, quand tu parles aux autres maires, ça varie, là. Les autres, ils ne sont pas avancés comme nous autres. On est chanceux dans le sens qu'on a entamé le processus pas mal de bonne heure. Mais eux autres, là, ça varie de place en place, mais il y en a qui sont même au-delà de 5 %. Fait que je ne suggère pas ça pour nous. Je vais juste dire, je vais vous donner le landscape de ce qu'on a dans nos voisins. Fait que, en tout cas, on peut-tu donner ce soir un taux de taxe avec quoi le staff peut travailler avec? Est-ce qu'on peut dire 3 4 2 je vais lancer des chiffres, parce qu'eux autres, il faut qu'ils travaillent avec des chiffres réels un peu plus, puis faut que ça fonctionne avec ce qu'on veut. Like, we got to give them a real number to work with a little bit, what we're comfortable with.
And then after, I mean, we all want 1%, we all want 0%, but we have to give a realistic number. And Nadia, can you please explain that whenever we say 4%, what does that actually mean in real dollars? Because I can say 4%, and people will hit the roof, and then I go, well, actually, it's just like $33. You know what I mean? Like, people relate to the actual dollar value because we talk here percentages, and I think we need to educate, and this is something that comes back every year. On doit éduquer puis parler dans des termes aussi que les gens comprennent. Parce que moi, je sais que c'est 1% veut dire c'est à peu près 135 000 sur le budget. Puis là, so maybe per household, average household, what does it mean? And so that we can speak in terms that how is that going to impact our families? Okay, so on the screen, you see that per $100,000 of assessment, a 1% tax increase means a $7.60 Okay, so what... for residential. That's right. So what you're saying is that per $100,000 of impact assessment, so everybody in the municipality, every property has an assessment that's tied to it. For example, if my house is worth $300,000 deemed by impact, it means if we raise it here by a 1%, it means that it goes up by three times $7.51. So my tax increase at 1% is $21 for my portion. OK? So, ça dépend sur ton évaluation. Ouais. Mais nous autres, quand on jase à 1%, ça veut dire 7,61 par tranchée de 100 000 d'évaluation. Là, les maisons de moyenne, l'évaluation dans la municipalité, est-ce que tu as le chiffre réel? What's the average household evaluation in the municipality? Because I know in the counties, United Counties, that number came out, and it came out at 281,000 of evaluation. That's the average throughout all of UCPR. Mm-hmm. We're above that average. Yeah. Because the closer you get to the west, the evaluations get much higher. But I think that may be a number that our residents would appreciate having, is that the average household evaluation, so that whenever we're dealing with that, we kind of know what, like, we have to deal with the average. We can't go with the individual homes because, you know, qu'est-ce qui se passe, ça dépend dans quelle section tu habites, dans le fin fond. Donc, je pense que pour éduquer les gens, pour savoir les chiffres qu'on travaille avec, je pense que ça vaut la peine de peut-être faire un slide, quelque chose pour éduquer les gens. D'habitude, je le fais avec le average assessment. J'ai un chiffre comme, je pense, autour de 300, entre 365 jusqu'à 400 000. Là. OK, ça, c'est la moyenne de nos dans maisons. Dans ce point-là. Mais quand que je sors le budget final, d'habitude, je mets le tableau qu'on a vu à l'écran, puis en dessous, je mets avec le average assessment. Super. OK? Ouais. All right. Fait que nous autres, encore là, je suggère pas ça, mais si on dit c'est 4%, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va augmenter par maison 4 fois 7 et 5. On jase de comme une trentaine de piastres par année. Pour 100 000. Pour 100 000. 100 000. C'est ça. C'est dépendant, c'est ça. En moyenne. Mais pour être transparent, il faut expliquer aussi, il faut laisser savoir qu'il y a le 85 c'est ça, justement. de Fire Levy. C'est ça. Puis, tu sais, le résident, je sais qu'il va dire, si je me fais accrocher, il va dire, bien, une augmentation de 4 c'est l'équivaut à 28-30 $. Donc, le 85 là, c'est bien plus que... Mais c'est 28 par 100 000. Fait que là, si ton évaluation est 400 000, bon, ben à ce moment-là, on cherche à comme une centaine de piastres. Oui. Mais, tu sais, c'est de quoi que je pense, quand vous dites on veut être transparent, puis on veut expliquer en simple layman terms de quoi est-ce qu'on parle, bien, il faut parler de qu'est-ce que ça veut dire le 85 Exactement. le Fire Levy. Mm-hmm.
Et puis, je suis certain qu'il va y avoir une augmentation aussi pour les eaux et les égouts. Sûrement. Il faut l'expliquer, ça, en termes que Tout le monde comprenne. tout le monde comprenne. Puis moi, je suis entièrement d'accord. Parce Puis- que, écoute, là, c'est important que le monde le sache, en vrai terme. Puis je pense pour ajouter à ce qui vient d'être dit aussi, on s'est parlé, puis je l'ai mentionné, puis ça vaut à répéter. Côté communication, où quand on s'est fait dire que le coût de diesel, nos résidents sont affectés par les prix puis tout qui montent. Mhm. Mais la municipalité, we're not immune to that, right? Right. L'asphalte, c'était 52%? Ah, 58, encore pire, merci. Tu sais, mais l'asphalte a monté 58%. Le diesel, ces choses-là... La main-d'œuvre, on a un impact énorme, là. C'est ça. On ne peut pas se le cacher, là. Mais c'est extrêmement important à expliquer ça à nos contribuables aussi. Parce que c'est facile pour nos contribuables à regarder, puis nous autres, on parle d'une levée de taxes, puis ça a été mentionné, tu sais, on aimerait tout avoir 0%. Mais il y a there's effects to that, right? So if costs are going up 10, 20, 30% to the municipality, and we want to keep it at 3%, for example, well, obviously stuff is going to be affected. For sure. And there's not only, it's not only this year that's affected, it's the following years after. And then some. OK? Parce que si tu coupes cette année, bon ben, il y a du rattrapage dans le futur qu'il faut aller chercher. Donc, encore là, notre directive envers le staff, on peut-tu dire travailler entre le 3 et le 4 %? Est-ce que c'est raisonnable? What do you guys think? Est-ce qu'on va plus haut? Je ne sais pas. Je viens de lancer ça de même. Moi, personnellement, ça va être très dangereux pour la municipalité si on va en dessous du 3 % parce qu'on va vraiment impacter le futur. J'ai déjà fait partie de ça. J'ai déjà vu ça. Puis il y a des années, j'étais dans ce siège-là, puis j'ai poussé. On a réduit les taxes jusqu'à bare bone minimum. Puis j'ai réalisé l'année d'après que on aurait dû peut-être laisser 1,5 % parce que là, le saut, la gap est trop grosse. Là. Fait que I just want to keep that in mind as we're trying to give a number here. Oui. Si on dit en partant la première étude ou la première option, on regarde à un 3 % puis on regarde les impacts qui viennent avec ça, les pros and cons, mais l'estimé d'un 3 %. Tu sais, pas entre 3 puis 4 ou 3 puis 5. Puis on dit, mettons la première étude qu'on fait, on dit 3 %. C'est plus Puis facile là, d'ajouter des projets. Plus levy. Plus le 85 3 Oui. plus levy. C'est ça. Puis là, on s'assoit ici, puis on regarde qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut couper? C'est quoi Les têtes des départements sont en avant de nous autres. Est-ce que c'est une bonne manière de travailler pour vous autres? Est-ce que c'est raisonnable? On a déjà, Mme Nadia a déjà fait certains scénarios. Donc, si Mme Nadia est d'accord, là, on pourrait amener différents scénarios à un niveau de taxe de 3 %, 4 % et 5 % là. On pourrait, pour votre considération. Moi, j'aime ça, parce qu'à ce moment-là, si on dit 4 %, on sait que c'est que, bon, ben, faut qu'on enlève ça, puis on enlève ci, ou on enlève ça. Tu comprends ce que tu veux dire? Je pense que c'est un pour de moi, cette manière-là, on j'aime. a besoin de se lever le bord et dire, ben, qu'est-ce que ça aurait été à 3 % Ben, je pense que moi, j'aime l'exercice, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'à 3 %, bon, ben, we're sacrificing that much. Tu comprends ce que tu veux dire? Puis je pense que le staff, à ce moment-là, ils savent un peu les enveloppes avec quoi ils travaillent avec. Puis à ce moment-là aussi, dans le mois de décembre, je pense qu'on va être d'accord qu'on va avoir les chiffres réels des grants puis des contributions des autres niveaux, des autres paliers de gouvernement. Donc, on peut peut-être travailler avec ces scénarios-là. Is that okay, guys? Moi, je suis bien d'accord, mais il faut quand même penser... cette année, c'est cette année, puis l'année prochaine, il va en avoir un autre. Puis comme que tu as dit, il ne faut pas mettre notre municipalité toujours le nœud du col trop tête. Là.
Je sais que les gens aussi, ça coûte de l'argent, mais il faut donner des services, puis il faut nous autres aussi donner des... Les salaires ne baisseront pas, puis... C'est ça. Ouais, on se fait les derniers 2 ans, on se fait frapper de tout bord de côté. Et on commence à voir ça de plus en plus. Là. Mais je ne voudrais pas voir au-dessus de 4 par exemple. J'aimerais pas voir au-dessus de 4 Moi non plus, mais encore là, on va laisser les chiffres, on va laisser les projets et les chiffres nous parler quand ça va venir le temps. Avec 3 scénarios équilibrés dans le fond. Je pense que 3, c'est 4, ça. 5. Est-ce que c'est Je pense raisonnable? que ça fait du sens. C'est juste pour renchérir avec M. Lalande, c'est qu'il demandait est-ce qu'on coupe, si on coupe si on va aller, mettons, à 3 ou... Ben, je pense que c'est 1%, c'est 137 700 à peu près. Donc, si on va, mettons, à 3 versus 4, c'est qu'il faut enlever 137 000. I like that. It's like not a project. It's whatever happens within that 137, we have to decide what we cut. C'est parce que si on regarde comme c'est là, on est rendu à... C'est quoi le chiffre? What's the number right now? Well, just scribbling along here, somewhere around 8.25% right now. So 1.115, something like that, give or take, $1 million. Well, 1.1 million? 1.1 million, maybe a little more. We'll say 1.1, and we want to keep this to 4%. So we're just over 8. So we got to cut somewhere $550,000 off of this. Our roads are collapsing. And I don't want, the taxes are too high. I'm with you 100%. Our roads are collapsing. The infrastructure is collapsing. We have to make some cuts, but we have to be. I don't know. I'd love to see it as low as possible, but I don't see how it stays at 4. We're turning roads that are paved back into gravel, and people do not want that. We've gone from a township, or we're going from a township that prided itself on its roads and its people don't want infrastructure to mud roads. We're going to be at mud roads. People don't want the roads collapsing and the infrastructure collapsing. I don't think we're there yet. Well, I think we're pretty close. But I don't think they want a 8.5% or 9% increase also. No, so I agree, but we gotta find it in between. We got to find the fine line. Well, I like the scenario thing. Yeah. What does it look like at 4? What does it look like at 5? What does it look like at 3? I think we're ready to agree tonight. 3% is maybe too low. Je pense faut être réalistique, je pense. J'aimerais ça, 3%. Mais les chiffres, the numbers aren't lying here, guys. So can we go 3.5, 4, 5? Is that something that you can draw up and see what we can do with that? But it's 3.5 plus the levy. Like that's the other. Donc c'est un total assez élevé. Là. Fait qu'il faut être très réaliste. On avait l'habitude de se faire comparer avec les autres municipalités aussi, puis on était un petit peu au-dessus des autres municipalités, nous autres. Oui, mais je vais te dire, là... à cause des chemins puis des ponts, ça, ben d'accord. Dernièrement, les derniers 4 ans ou 4-5 ans, quand c'est venu à les augmentations, on était toujours sur le côté plus bas. C'est parce qu'on était déjà un des plus taxés, là. Fait que... On essaie, la philosophie était toujours d'essayer de nous ramener dans le milieu, mais cette année, on ne sait pas ce que ça a l'air, ça, malheureusement. D'autres questions, commentaires? Anything else? The fire levy, none of that can be used for operations, just capital. No, the part of operations that isn't covered by taxes, that the fire levy will cover that, but it's not a big amount. It's like, I think average per year was not more than like $100 and max $50,000, because most of it does come from taxes for the operations. I hate to pick on the JAWS here. $56,000 for JAWS coming out of the fire. It's going to be paid for the fire levy.
If we put the JAWS back a year, can we buy $56,000 worth of diesel fuel for our fire trucks out of the levy, or spend that 56 on something that the tax dollars are paying for? Can we cut $56,000 of tax? We could. I can. Right now, the fire levy is built so that the percentage of taxes that was historically taken from the total expenses stays the same. Mm-hmm. I can make that bigger or smaller, which will affect what the levy pays for. But it's also gonna, like, if I don't change the levy, it's just gonna affect what goes into reserve at the end of the day. Yeah, so I guess that, like, I'm asking, we keep the levy's $85. We don't buy new JAWS this year. Can we cut $56,000 of expenses from the tax side of the fire department and put that into the Yeah, so I'd lower into the levy side of the Yeah, what? so what I would do is I would lower the percentage that's coming from taxes for fire. Yeah. And then the levy would have to come and cover that, cover that, the difference. So that's something I can do too. That's built into how I built the fire levy. So right now, historically, it was about like 5%. So I could say, well, we're gonna take 4% from the tax base for fire, and the levy is gonna cover the rest. That's possible too. I can change that in a scenario. But I just wanted to stay consistent from year to year. Not that 1 year where we need the extra money, it's 5%, then it's 3%, then it's 2%. Like, you want to try to kind of keep it uniform throughout, so that when residents are paying the 85, they know, well, like, so much of fire is paid for from taxes and the rest is for the levy. Oui. Moi, j'aime la proposition des scénarios. Je pense que c'est vous les experts là, au niveau. On a passé à travers le capital. Je pense que 3,5, c'est vrai que si on est capable de le défendre, ben c'est 3,5, 4, 5. Puis après ça, on verra si lequel qu'on doit pour l'avenir de la municipalité prendre comme chemin. Puis je pense aussi la manière que ça va être présenté donne des chiffres réels. Comme le 85 plus 3,5, ça veut dire par maison. Moyenne, c'est ça. Le prix moyen. Puis parce que comme c'est là, je pense que les gens apprécient le fait que c'est. Je vais retourner ce que M. Lalonde a dit. C'est transparent à ce moment-là. Ils savent. Parce que on veut vraiment démontrer l'impact comme. Puis comme souvent le monde il dit bon ben c'est un café par jour comme. Ou non, ça c'est au-delà que je suis capable de payer comme. À ce moment-là, on va avoir des vrais termes. Fait que est-ce qu'on est prêt à donner ben, c'est pas vraiment une direction, de venir avec une variété de scénarios. Puis encore, je pense 3,5%, ce serait le scénario le plus bas. Est-ce que c'est raisonnable? Tout le monde est là? OK. Good? Mm-hmm. Puis pour le 11 décembre, M. Oui, s'il vous plaît. Je peux juste confirmer, M. le maire, au niveau de la récréation, quel projet a été reporté, lesquels ont... Je pense qu'on a tout dit, à part que les bandes de Saint-Albert, puis le 2000 pour Giroux, là, is that... Can we roll that in the operational? Is that something that we can... Right. Because I think the park, that Giroux Park, gets a fund every year that probably has a reserve there. So why don't we roll it into that? And oui, ce parc-là, il y a une réserve, j'en suis sûr. And we're looking for a grant for the 8,000, right? Ouais. Donc, le restant, je pense qu'on est confortable. On est confortable. Faut se dire que pour cette année, je pense que... Donc, ça serait, dans le fond, c'est juste le Saint-Bernardin puis le Parc Gagnon. Puis le 8000, encore, on ne sait pas parce que ça dépend, ça va dépendant sur... Est-ce qu'on peut l'enlever, puis avec l'intention de faire des applications d'octroi? Puis il doit y avoir une réserve là, que si, mettons, on a l'octroi, puis il faut le matcher ou quelque chose comme ça. Yeah, so why don't we take it off the budget, and if we're successful in our attempt to get funds, and it's a match scenario, we have the money in reserves. So, does that make sense to you guys? On sait que le match est quand même raisonnable. C'est ça. C'est pas un montant non plus de 200 000. Ouais. OK?
Bon. C'est assez pour ce soir, I guess? Est-ce qu'on peut prendre un petit break? Oui, Après absolument. ça, on va... Je suis brûlé! Et puis après ça, on va revenir La en tête me huis spin, clos. En OK. huis clos. Donc, c'est bien, je vais mettre les caméras en OK. pause. Merci.
on est dessus, Monsieur le maire. OK, folks, welcome back. On va continuer maintenant. Oui. Donc, le prochain item, Monsieur le maire, c'est une session huis clos concernant 2 items, concernant des mises à jour sur des négociations. Donc, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h46 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239.2, cas négociation. Alors, proposé par... Monsieur Mainville. OK, Monsieur Mainville et Monsieur Stewart. Okay. Tous d'accord? OK, on s'en va à huis clos. OK, je vais juste mettre les caméras à huis clos.
OK, on est revenu en public. Oui, donc. Donc, je vais réouvrir l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit réouverte à 19h19. Proposé par? Oui. Conseiller Lalande. Supporté par M. Mainville. Merci beaucoup. Tous d'accord? OK, on est réouvert. Oui. Donc, M. le maire, juste pour récapituler. Juste pour récapituler le huis clos. Donc, au point 5.1.1, c'est des négociations avec des contracteurs. Donc, c'est un suivi au sujet du rapport PLA 20-2023. Et on a reçu une direction du Conseil pour aller de l'avant avec un certain projet. Ensuite de ça, le point 5.2.1, c'était une mise à jour au sujet d'une négociation avec une corporation. Donc, on a reçu aussi une direction du Conseil pour continuer une négociation. Donc, c'est tout pour ça, M. le maire. Excellent. Donc, on peut continuer à M. Laflèche. Alors, c'est la présentation du rapport PLA 21-2023, qui est le rapport qui nous permet de demander l'autorisation du Conseil pour la maire et la greffière de signer l'entente de lotissement avec la compagnie 9425-5973 Québec Inc. concernant le lotissement SUB 02-2021 qu'on appelle les Cités Limoges. C'est le nom du lotissement. Comme vous le savez, l'une des conditions d'approbation de ce lotissement-là, c'est que la municipalité signe une entente de lotissement avec le développeur. Puis dans cette entente-là, c'est les standards, les paramètres. L'ébauche du plan de lotissement, ben, ça transforme le terrain en question, là, comme on l'a expliqué ici. Là. On a environ 61 maisons unifamiliales. On va avoir au moins 68 maisons jumelées ou semi-détachées, si vous voulez utiliser le terme. On a environ aussi 43 blocs de terrain pour 158 maisons en rangée. Puis on a un gros bloc de terrain qui va être le long là, de la collectrice future, là, qui va pouvoir abriter jusqu'à 192 appartements. En fait, il y aurait aussi la possibilité d'usage commercial au rez-de-chaussée, mais ceci sera sous une demande de changement de zonage si la demande est là, à ce temps-là. Aussi, on va prendre notre terrain pour fin de parc. On va avoir un bloc de terrain pour les fins de parc, puis environ une dizaine de nouvelles rues qui vont être établies, qui sont déjà toutes nommées par le Conseil. Ce lotissement-là, d'après les prévisions du développeur, on regarde entre 3 et 7 ans pour construction complète. Et puis, c'est une des conditions importantes pour ce lotissement-là, c'était justement l'engagement de la municipalité à construire ou à financer la construction de la station de pompage numéro 11 qui va desservir tout le nord et l'est du village de Limoges pour les lotissements futurs. On a notre plan maître qui l'avait établi en 2013. On fait simplement continuer la même carte. Alors, la recommandation, c'est que le service recommande au Conseil d'autoriser le maire et la greffière de signer l'entente de lotissement SUB 02-2021. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires? Merci. Ça prend un proposeur et un secondaire. Oui. Proposé par? Mme Roulet. Oui. Supporté. M. Boisvenu. M. Boisvenu. Tous d'accord? All aboard? OK. Ça a passé. Parfait, merci. OK, maintenant, on est rendu à... La délégation, pas la délégation, mais le règlement pour confirmer les procédures. Oui. Qui soit résolu que le règlement numéro 110-2023 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion extraordinaire du 26 octobre 2023 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Conseiller Forgue et appuyé par Conseiller Stewart. Tous d'accord? OK, on s'en va à l'ajournement. 19h24. Je l'avais dit, M. le maire. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 19h24, proposé par Conseiller Lalande et appuyé par Mme Drolet. Tous d'accord? Parfait. Bon, ben merci beaucoup. À la prochaine, je pense que ça va être le 30 octobre, notre prochaine rencontre. Oui, exactement. OK, merci beaucoup. Merci.